Hello everyone and welcome back to some one ranked action with the second Motostrelecka Divise, the division that we checked out in the last deck deep dive, and that we will check out here now in a bit of action against the 35th BDV. Should be a fun matchup. SRN here, moving up our good BMP1 infantry, moving around the great Svatavas, and then we have a good mix of T-55s and T-54s here, together with a good couple of AGSs. As a good 35th, game plan is to survive the early game, to not take many casualties and then start pushing them later on and start grinding out the ATGM vehicles. Our T-55 AM2s are really good against that. They have the long range to counteract them. They can survive the Conqueror's ATGMs. They have smoke. T-72 M1 pretty decent at that as well. So we should be pretty good there. We have good artillery to grind through the enemy as well with the two one that Danas, so all of that should work out quite nicely. I considered starting with me TURPs, but that would just have been a bit too much here. And the enemy has relatively good for deploy AA as well, that could have dealt with these at least quite well as well. And instead, focusing on a bit of AA here, we will get an early second Yesterka here, and we'll get a bit more fire support here for the center. Then see how the rest develops here. The rest of the points. Can move over there. Guys. Move up there. He's advancing into this direction here as well. There, we already see enemy advancing forward. You consider, okay, yeah, that's not coming around. Okay. Yes, did get out alive. That is fantastic. No, no, get back in there. Thanks. Ooh. Throw infantry doing its job. Get cheap rocket infantry guys out here. And get a cheap fighter behind them. Igla shouldn't do all that much. Who did a good job. Yes, their car finishes the job. What happened to you guys? Not quite sure what hit these guys. Good job. Igla got us there. Yep. But amazing. Terrible. Start did work out okay. Could use another good recon unit over here. Enemy didn't actually capture this. That is interesting for us. We got the Scrats in here. Our recon unit did survive, so that's a nice one as well. As you can push forward the AGS. Can bring around the Motostrelecka. Whole situation here currently developing quite well. The AGM situation here could be annoying. Okay, so business JU still around. AGS doing its thing. Up. Can be pushed forward.
Enemy Ano, pane. that's there can be beaten. Mám ho. Need supply trucks for Sleduju these oblaka. guys. Need a bit more infantry here. All of this can work Tady out sráč 2, poslouchám. quite well here too. Pojďme, dávejte si pozor You na ty just skurvence. get into the building. We need just a couple more eyes. Battlefield. Ignore this for now. Got the first Nana. Na váš Second one. rozkaz, soudruhu. Guess the car is around there on the left side as well. Get a CV. All Bez of chlastu this. bych tohle neutřídil. Na této pozici budeme nasazovat. Get the recon unit My a forward. naše zbraně jsou připravené. The GSR. Push this up. Připraven. Enemy Plamias. Na váš rozkaz, soudruhu. Výbušná Another nabitá, enter. příprava k palbě. Getting in here. Getting in here, aren't they? Hey, let's hit that Zadejte nám building then. souřadnice, soudruhu. Nepřítel spatřen, Take you buďte připraven. afterwards. Tady sráč 1, rozumím, Get the pálíme enemy na vaše there. souřadnice. There Na váš afterwards. rozkaz. Supply. Máte rozkazy, pane? Vypadá to, že Good jste job. něco zničili. Enemy still killed us. Jestli It's annoying. převolněte sebou vlast, držte tuto pozici. Advance of you guys. AGS can move Jdeme forward. si pro ně. Could bring another one out. Sokol připraven. Pane bože, já ještě Okay, nechci that's odjít. annoying. Tasmanský čert, nepřijde Which is spatřen. the Nějaké logistics. Don't novinky? need you there. Zbraň připravena. Komfort? Okay. Šup ven, pánové. Pohybujte se, ale sledujte boky. Enemy infantry here retreating. Výbušná nabitá, příprava k palbě. That is Jsme fine. připraveni je rozdrtit na prach. Zasáhli vás! Mortar can be shot up as well. Sniperies will go down here. Přestaňte střílet, ten už je We have mrtvej. good and strong ATGMs here, so Jednotka na váš rozkaz. that works out too. Nepřítel na 2 hodinách. We need a good bit more infantry in here. Pokud je nepřítel v dosahu, jsme i my. Danas is doing their job. Zasáhli vás! 20 stupňů nahoru, pal! Team D2s coming around. We can't bring conquerors. By to chtělo nějakou Teams přestřelku. around as well. Palte, It's zničte je! another one of those recon units. Připraven. Druhá čata, jdeme. Ano, Those are annoying. střílejte na všechno, co se hejbe. Jsme vyzbrojení až po uši, skapane. Nepřítel na 2 hodinách. Okay, Soudruhu, chcete také panáka? Dana. Tady sráč 1, rozumím, pálíme na vámého hajzla. Idiot, kurva, kryjte se! All working out so far. Kurva, rychle zpátky! Okay, another conquerors on the flank. O jednou z... Ano, pane. Mám špatný pocit. Doktor! Not a firepower there is Vypadá to, že annoying. jsme nic... Liška, na váš rozkaz. Nepřítel na 2 hodinách. Tank připraven. Lov na imperialisty. Chestnut's getting stunned down. Už to nemůžeme vydržet. Rozumím, přesunujeme se. Přepínám. Tady Sokol, poslouchám velení. Enemy plane coming around. Hit. Jsem připraven. Ow. Máme tu kontakt. Reload. Rozumím. Not quite good enough. Kurva! Jeďte, ale buďte připraveni střílet. Mám tu banditu. Jsem připraven zasáhnout.
Sokol připraven! MiG-29. Rozumím. Tady tasmánský čert. Nepřítel zpátky. Oop. Čekáme na vaše instrukce, soudruhu. Padá dolů jako Okay, špaček. got the kill. Připraven k Retaliated palbě. on them. We need to stop the take. Palte, zničte je! Get the kill. Připraven k palbě. Důrod 1, máme vyzali kotezně Need to všechno. get the kill. Čekám na rozkaz. Nikki, Ústup, ústup! Připravený, paně. not quite doing it. 20 stupňů nahoru, pal! Is a vehicle? No. Vypadá nepřítel, Good ano, job. soudruhu. Morfín, 20 stupňů nahoru, pal! Get that one killed as well. Tady táta, dám vám vědět, až se tam dostanu. Oh, we already might have gotten it. No, we don't. Okay, that's unfortunate. Not the end of the world. Bez souřadnic nemohu zahájit Dana palbu, didn't get the soudruhu. UATs. Okay, Pojďme, dávejte si pozor na ty skurvence. can advance. Have 28 minutes. Doufám, že za chvilku tam budu. Nažer se olova, parchante. Slyšel jsem, že se za pár dní dostaneme do Paříže. Je to pravda? 20 stupňů nahoru, pal! Let's get on top of this guy. One doing a good job on the defense. Angere, k zemi! D2 Připravte se, dobrá práce, needs to be kluci. stopped there. Helicopter can do it as well. Já už to We tu have a lot more nevydržím. infantry than they do. Tu Sokol. Útočím na parchanta na 3. hodině. Nepřítel spatřen, buďte připraveni. Připraven k dodání mu. Yeah, not quite good enough. But we got the Mám tu plane. partizána. So Jsem připravený zasáhnout. that is fine in my book. Čekám na rozkaz. That's not special forces. Nevydržím. Yes, their car should do the job. Yes, we get the air fights. Tož poslouchám, pane. Okay. Need infantry with a leader. Around here. We need a big CV pushing in here. Kill that CV before it comes around. Stráč 2 připraven. To tasmanský čert, nepřijde spatřen. Jsme připraveni je rozdrtit na prach. Výbušná nabitá, příprava k palbě. Okay. Čekám na zapiju je všecky. Enemy is paying more for infantry. Have a lot of portable infantry Ani here. nevíte, jak moc rozumím. Přemístujeme se. Pozor That na is not nepřítel. great. Jaký jsou vaše rozkazy? T55. Around. Oh, come on. Vypadá to, že jsme Okay, we něco got one. zničili. Their car number 2. Já už to... Máte rozkazy, pane? Get around here. Pomalu mi dochází cíka na tyhle pochody. Nepřítel na 2 hodinách. Ano, soudruhu. Tady sráč 1, rozumím, pálíme na vaše souřadnice. Pojď tanky, zičí. Okay. Čáta je sformovaná a připravená. All of this should go pretty well. Soudruhu, chcete tady tasmánský čert? Enemy is still on a +1. We should be able to push through here now as well. With some Kurva, T55s. dajme nás dostal. We need a Yester car for sure. Maybe 2. Posloucháme. Došepcové, ale k čelo mě přátelovi. Okay. Máte Have a nějaké Yester car rozkazy? over here as well. Jde. Pojďte si pre mě vybastat. Enemy. Tady tasmánský čert. We'll see what the enemy fighter situation is like. Na této pozici budeme nasazovat. Ano, soudruhu. Danas need a reload. Big reload. Já, můj samopal. This is a problem. Pozor, máme tu kontakt. Jde. My a naše zbraně jsou připravené. Pane bože, proč já? Enemy has a fighter out. We have coops. Další
na seznamu. Good. Nepřítel spatřen, buďte připraveni. MiG-29's dealt with. Já Rocket. zprav, vám počúvam. Okay, SRNR is Další doing really uklízení, well. všichni jdem, hned. This is annoying. Doufám, že se vám toto pohodlí bude líbit. Okay. Kristě, nie zase mi. They did kill one. Tak Okay. na této pozici budeme nasazovat. Som That pohotovostní. is fair. Dostal som ho. Rozumiem. Presúvam sa na 374. You can reload. Jsem připraven k útoku, velení. We lost the tanks over here. Annoying. Zkouška z pojedu tak nejrychleji, jak to půjde. The tanks a bit further Pozor, máme forward. tu kontakt. Need to get Conquerors. Jaké jsou vaše rozkazy, soudruhu? Teams around Pohybujte se, here. ale sledujte boky. Situation in general is stable now. That is pretty good. Čekáme na rozkazy, soudruhu. No, we didn't lose all the tanks. We lost one tank. Jsem Okay. připraven padnout za vlast. Nepřítel na 2 hodinách. Paně, ano, paně. Už abychom to měli za sebou. Letím tam. Žabák je připraven zaútočit. Okay. Potřebujete dalšího či soudruh. Let's advance over here. Getting the tanks with all of this as well. Nepřítel spatřen, buďte připraveni. Kurva, dostal jsem to! Velení, čekám na vaše cíle. Good kill. Nějaké novinky? The enemy has no fighters left. Stačí zaměřit na cíl. Já už to tu nevydržím! He got us there. Nepřítel na Angerek, zemi! Už se těším, až Didn't někdo quite hebne. get the shot there. Pojďte si bude mě vyvlastat. Jaké jsou vaše rozkazy? Dostal jsem ho! Okay. Tasmanský čert, nepřijde zmačen! First kill. Útočí tasmanský čert hotelu 6. Poslouchám. These guys can push along. Nějaké rozkazy, paně? This is a problem. Vstávejte z legátek. Zničím jich. Dostal jsem ho! Okay. Nepřítel na 2 hodinách. Útočí. Let's see what we get when we move over there. Velení. Došla munícia. Rozumím. Presúvam sa, koniec. And what we get when we strafe them over here. Beautiful. Čakáme na vzdušné alebo pozemné ciele. Move them out. Bože, s námi. Okay. New tanks needed. O jednoho imperialistu mí. Okay. BRDM Conquerors dealt with. Průzkumná jedno. Rozumím. And advance further forward over Nepřítel here. spatřen, buďte při tady táta medvěd, jsme připraveni. Didn't I get an infantry there? Okay, maybe I didn't. Guess I just lost it. Čekám na náš rozkaz. Quite sure where. Ano, soudruhu. Ty kokoti, viděl mi jeliť. This is annoying. Výbušná nabitá, příprava k palbě. Nepřítel spatřen, buďte připraveni. Yeah, tank can engage the enemy. Už mi tu svítí varovné kontrolky. Stuff over there. Smoke should not really achieve all that much around the battlefield. Angerek, zemi. You can get out. Then get back in. Bez chlastu bych to na této pozici budeme nasazovat. Už to nemůžeme The G-bomber. Poslouch, rozumím. Tak. Přestaňte střílet, Not great. ten už je mrtvej. Angerek, zemi. Druháč, pozor na Němcov. Actually, didn't kill that Na much. první hodině, Okay. nepřátelský voják, 500 metrů. Kurva, já jsem dobe. Ano, pane, Mm. čerstvá dodávka chlastu a munice je na cestě. Enemy with an annoying amount of stuff over here. Potřebuji ven, pánové. But Už se k ní blížíme. we are doing fine over here. Rozmrdám je. Pozor, máme tu kontakt.
So Rozumím, velení. that is an Ale okay stejně run. držíme! This can be the next run. Vstávajte, chlapci, The je čas BMP2, začít. BMD2s. We need another Conquerors here. Talked about that a good bit Ankere, ago. k zemi! Mistakes were made. Not bringing those up. Pozor, máme tu kontakt. Máte rozkazy, kapitán. And we need to get a T-72 around here. Ano. Clears things up. Pozor na imperialism. Mám ho, hajzl. +2 zone there. Jsme vyzbrojení až po uši, skapané. Tož, chlapi, neseďte tu na... Ano, paně. Both of you can move in here. Ty kokoti, viděl měriť. You need Čím je dotkám, tady be the táta one medvěd. that spots all Nepřítel of these spatře. assholes. Druhá čata, ideme. Aké jsou vaše rozkazy? Nepriateľ na Okay. 2 hodinách. Heat plane. Rozumí. Turn you all off. Přestaňte střílet! Kurva, Ah, dostal okay. jsem to. Cluster. Is their car still doing a decent job? Děje se něco velení? Tady tasmánský čert. Nepřítel. Pojďme, dávejte si pozor na And we can move you in. Okay. Tu jastrab, útočím. Good plane. The supply truck. All of you. Čekáme na vzdušné nebo pozemní cíle. Okay. Got pick. Poslouchám. Tady tasmánský čert. Nepřítel spatře. Dobře, soudruhu. Na nás se můžete spolehnout. And get a +1 over here as well. They tried to fight us, so it's not a good idea for them. Okay. Let me come in over here. Ah, it actually does kill my Conquerors. Ano. Zastavte se a rozhlédněte se. Okay, that is good. Guardian Conquerors number 1 goes down. We don't have a smoke here anymore, do we? Mám ho, hajzl. But we don't need it. Okay. Good Buďte job. v trhu, páni. Máme rozkazy, chlapci. GL. Push Rozumím. forward. Push you over the field. Máme tu kontakt. Volal si tu někdo odvoz. All going pretty well. Pohybujte se, ale And sledujte advance boky. you. Na váš rozkaz, tady sráč 1, rozumím, pálíme Na na nás. vaše souřadnice. Really need a recon unit over here. O, zastěhli má. CGS should do pretty well over there. Tasmánský pozor, máme tu kontakt. Tož chlapi, neseďte tu na legátkách Okay. a pojďme. Nope. Tady zastavíme. Okay. Last thing to achieve is sieging down this. Oh, enemy is advancing too close. We get the gas. We get the gas. Oh, we don't get the gas. Posloucháme. But we should get enough fire support on top of them anyways. Tady sráč 2, požadujeme palebnou podporu. KGMU. Tady je střel, útočím. Sokol s pazurmi připraven. Angere, k zemi! Na první hodině nepřátelský voják 500 metrů. Motor vypadá v cajku. Mhm. Výbušná nabitá, příprava k palbě. Eagler teams getting got. Bez nás byste viděl hod, jak si přejete. O jednoho imperialistu mít. Pojďte! Pane Bože, já ještě nechci umřít! You failed to hit. Preskoume jednotka, na vaše rozkazy. Dobrá práce, střelče. Good job. Trocha slivovice vám neuškodila soudu. Rozkaz je střílet na pot... Kurva, tajme nás dostal! Pane Bože, Okay, neřekte mu mny! T54. Mám špatný. Okay, we have a GG. Yeah. That's what this is all about. And yeah, just a 2-1 KD. Clearly grinding over the battlefield. Like 35th, it's all about getting those early ticks and then ATGM walling. So you have to be careful that you don't give them way too much ground, because then the ATGM wall might be too fast. But on Black Forest, that's not that much of a problem. And then, yeah, they just, especially once you beat them in the air, just don't have much to offer. Then they can't protect their good helicopters in the late game.
They can't really afford to bring the helicopters in the early game either. And yeah, without the KA 50, they just don't stand a chance late game. Like they need that unit so badly, but they can't protect it, which is really a bad combo currently for 35th in mind. So yeah, GGVP to our opponent here. And yeah, second, just a really, really solid deck. So I hope you enjoyed this. I hope you have fun with this deck as well. See you all in the next one.